హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ అఖిల్. చాలా రోజుల తర్వాత అయితే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే ఒక రైడ్కి వెళ్తున్నాను అండ్ నేను నా మోటార్ సైకిల్ లైసెన్స్ ఎలా వచ్చిందో మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు రైడ్లో. సో లెట్స్ సీ యూ ఆన్ ద బైక్. ఇప్పుడైతే మనం ఒక షార్ట్ రైడ్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము అండ్ మైక్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను నేను. టెస్ట్ 1 2 3. హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో మనమైతే ఇప్పుడు ఒక మేబీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ రైడ్కి అయితే వెళ్తున్నాము. అండ్ నేను మీకు నా లైసెన్స్, మోటార్ సైకిల్ లైసెన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి కెనడాలో అండ్ ఎంత వెయిటింగ్ టైం ఉంటుంది అన్నీ ఈ వ్లాగ్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మీకు. ఇఫ్ యూ డెంట్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. సో హౌ టు గెట్ యువర్ కెనడియన్ మోటార్ సైకిల్ లైసెన్స్ అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలి. సో బేసిక్గా మీకు మీ కెనడియన్ లైసెన్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ రాయాలి. దానికన్నా ముందు మీరు ఒక కోర్స్ తీసుకోవాలి. నేను తీసుకున్నప్పుడు అది ఆల్మోస్ట్ $550 ఏమో పే చేశాను. ఆ కోర్స్ తీసుకొని ఆ కోర్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మీరు యూ కెన్ గో టు ద నియరెస్ట్ సర్వీస్ సెంటర్. లైక్ మాకైతే ఇక్కడ న్యూ బ్రన్స్విక్లో సర్వీస్ న్యూ బ్రన్స్విక్ అని ఉంటుంది. అండ్ అదర్ ప్రావిన్సెస్ ఒంటారియో, ఆల్బర్టా ఇక్కడ ఏమని ఉంటుందో నాది సర్వీస్ ఒంటారియో. లైక్ బేసిక్గా ఆ ప్రావిన్స్ నేమ్ ముందు సర్వీస్ ఉంటుంది. లైక్ మాకైతే సర్వీస్ ఎన్వి కదా, సో సర్వీస్ ఒంటారియో, సర్వీస్ ఆల్బర్టా అట్లా ఉండొచ్చు. సో యా, మీ ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు మీ రెస్పెక్టివ్ సర్వీస్ సెంటర్స్కి వెళ్తే యూ కెన్ బుక్ ఎ రిటర్న్ టెస్ట్ బుక్ చేసుకొని ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ రాసిన తర్వాత మీరు పాస్ అయ్యి, లైక్ రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి మీరు. అవును సార్. సో యా, రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత మీరు మీకు ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది మెయిల్లో, ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. టెస్ట్ రాసిన వెంటనే ఆన్లైన్లో కూడా రాయొచ్చు అనమాట ఇది. అండ్ వన్స్ ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని మీరు ఆ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు మీకు లైసెన్స్ ఇస్తారు, రెస్ట్రిక్టెడ్ లైసెన్స్. దెర్ ఇస్ నో రోడ్ టెస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మీరు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ రోడ్ టెస్ట్ అయితే ఇవ్వలేరు, ఎందుకంటే దట్స్ ద రూల్. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ 1 year ఆఫ్టర్ యూ పాస్ యువర్ రిటర్న్ టెస్ట్. 1 year మీకు టైం ఉంటుంది అనమాట. ఈ 1 year ఏంటి అంటే యూ కెన్ రైడ్ ద మోటార్ సైకిల్ బట్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ అ ప్యాసింజర్ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రైడ్ ఆఫ్టర్ సన్సెట్ ఆర్ సన్రైజ్. యూ కెనాట్ రైడ్ ఫ్రమ్ సన్సెట్ టు సన్రైజ్. సో దట్స్ ద రూల్ అనమాట 1 year వరకు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో వే త్రూ ఇట్. చాలామంది నో దట్స్ ఫేక్ అది ఇది అంటారు, కానీ నో, ఇట్స్ రియల్. చాలామందికి తెలియదు ఇక్కడ. ఒకవేళ మీరు విత్ ఇన్ ఈ ఫస్ట్ 1 yearలో కనుక రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే మీకు లైసెన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తారు. దట్స్ ద రూల్. కానీ ఐ మీన్ యూ షుడ్ బీ వెరీ బ్యాడ్ లక్. యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ బ్యాడ్ లక్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ గెటింగ్ కాట్. ఒకవేళ కనుక పట్టుకుంటే లైసెన్స్ నాకు తెలిసి క్యాన్సిల్ చేస్తారు మళ్ళీ 1-2 years వరకు. సో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఈ 1 year రూల్ ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అన్నీ. ఈ 1 year పెడతారు. 1 year తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఫుల్ లైసెన్స్ బై గివింగ్ ఇట్ రోడ్ టెస్ట్. 1 year తర్వాత అయితే మీరు రోడ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి. అండ్ రోడ్ టెస్ట్ కూడా ఎలా అంటే మీరు మీ బైక్లో వెళ్తుండగా మిమ్మల్ని ఫాలో చేస్తారు. లైక్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉన్నారో తను మీకు ఒక వాకీ టాకీ ఇస్తారు. అది డైరెక్ట్ లైక్ హెడ్సెట్ మీరు మీ హెల్మెట్లో పెట్టుకొని తను మీకు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. లైక్ హీ విల్ టెల్ యూ గో లెఫ్ట్, గో రైట్, స్టాప్, పార్క్, అలా అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. సో జస్ట్ బీ మైండ్ఫుల్ గైస్. ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ పెడస్ట్రియన్స్ అండ్ డూ యువర్ షోల్డర్ చెక్స్ వెరీ ఆఫెన్. దీస్ 2 విల్ హెల్ప్ యూ పాస్ యువర్ టెస్ట్. మీరు కనుక ఒకవేళ షోల్డర్ చెక్ చేయకపోయినా, పెడస్ట్రియన్స్కి వే ఇవ్వకపోయినా డైరెక్ట్ ఫెయిల్. సో యా, బీ కేర్ఫుల్. లైక్ పెడస్ట్రియన్కి దారి ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్ ఫెయిల్. షోల్డర్ చెక్స్ చేయకపోతే పాయింట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సర్టన్ పాయింట్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ బీ ఆటోమేటికలీ ఫెయిల్. మన లైసెన్స్ మనకైతే వచ్చింది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే. అండ్ ఇప్పుడు నేను నైట్లో అండ్ ప్యాసింజర్తో రైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు ప్యాసింజర్ లేకపోతే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ రైడింగ్ అలోన్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ రైడింగ్ అట్ నైట్స్, యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు గివ్ యువర్ రోడ్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎన్ ఇయర్. దట్స్ ద రూల్ అనమాట. నేను రీసెంట్లీ I just started my YouTube channel recently and I'm not struggling. I would say I am just in the learning phase.
ఐ గాట్ నేను ఎడిటింగ్ అండ్ ఎలా ఏ కెమెరా యాంగిల్స్ ఏ వీడియో ఎలా పెట్టాలి అనేది లైట్గా నేర్చుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోన్ ఫోకస్ ఆన్ కంటెంట్. ఇప్పటి వరకు నా కంటెంట్ మీరు చూసినట్టయితే ఓన్లీ రైడింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇట్స్ ఓన్లీ రైడింగ్. అంటే నేను జస్ట్ రైడ్ వీడియోసే పెట్టాను. లైక్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా గ్యాస్ ఆగినప్పుడు ఆ వీడియో, లైక్ ఐ మీన్ నేనేం షూట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఐ వాజంట్ కంఫర్టబుల్ అనిపించేది కాదు స్టార్టింగ్లో. అండ్ ఇప్పుడు ఐ గాట్ యూస్ టు ఇట్. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ యూ బెటర్ కాంటెంట్ అండ్ బెటర్ వీడియోస్. సో యా, ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓ యా, ఇక్కడే ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి మనం. ఐ హోప్ నాకు రూట్ గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు. ఎగ్జిట్ 482 యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఎగ్జిట్ 482 తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడైతే మనం ప్రస్తుతానికి ఎగ్జిట్ తీసుకుందాం. చూసారా, ఈ నాకైతే టైగర్లో నచ్చిన మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే క్విక్ షిఫ్టర్. అసలు ఎంత స్మూత్గా షిఫ్ట్ అవుతుందో చూడండి. అండ్ దిస్ ఇస్ షో. ఇప్పుడు నేను చేశాను కదా వెనక్కి తిరిగి, దట్స్ కాల్డ్ షోల్డర్ చెక్. ఎవరికి ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో. అండ్ విండ్ బ్లాస్ట్ అయితే ఘోరంగా ఉంది. నా హెల్మెట్ అటు లెఫ్ట్ రైట్ ఊగుతుంది. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వ్యూ గైస్. సో ప్లీజ్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫర్ ఎ వైల్. అండ్ ఇక్కడ కెనేడియన్ హైవేస్ మీద ఏంటంటే లైక్ వీడియో షూట్ చేయాలంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కంటెంట్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరు కనిపించారు మనకి హైవేస్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు. ఇప్పుడు జస్ట్ సిటీస్లో జస్ట్ ఎగ్జిట్ అయ్యాం కాబట్టి మీకు కనిపిస్తున్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ 1-2 కిలోమీటర్స్ గ్యాప్ వరకు ఉంటుంది. ఎక్కడ మీకు కార్స్ ట్రక్స్ ఏం కనిపించావు అనమాట. ఓన్లీ చెట్లు ఉంటాయి అటు ఇటు. సో కంటెంట్ షూట్ చేయడానికి కూడా మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఏం దొరకదు. ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. ఇప్పటి నుంచి ఐఎమ్ గోనా గివ్ యూ ది బెస్ట్ కంటెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ నేనైతే కెనడా ఇమిగ్రేషన్, పిఆర్ వీటి గురించి కూడా వీడియో తీద్దామని అనుకుంటున్నాను. హే ట్రైన్, ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ కనిపిస్తుందేమో చూద్దాం. క్విక్ షిఫ్టర్ చూడండి ఎంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందో. అసలు ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండదు. పర్ఫెక్ట్ ట్రైన్. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ చూడండి, అసలు ఈ వ్యూ ఎంత బాగుందో. అండ్ కరెక్ట్గా మనం ట్రైన్ వచ్చే టైంకి వచ్చాము. We are gonna see the train now. Whoop whoop. Wow. Oh, 3 engines. ఆ వైట్ది ఈ వైట్ది కూడా రిఫ్రిజిరేటెడ్, ఎందుకంటే కూలింగ్ సిస్టమ్ కనిపిస్తుందో లేదా మీకు, అది కూడా జీ మానిటర్ అనేది. దట్స్ ద రెఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్. ముందు ఫ్యాన్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, సిమ్ మానిటర్. వావ్, ఇది చాలా పెద్ద ట్రైన్ ఇది. ఇంకొక ఇంజన్. హోలీ షిట్. అయితే ఇది సగం కూడా అవ్వలేదు ఇంకా. వావ్. I wish I could. Oh wait, let's see if I can stop here. ఇక్కడ ఒక ఫోటో తీసుకున్నాం. బైక్ సర్వీసింగ్ అయితే చేయించాలి. మోస్ట్లీ ఈ నెక్స్ట్ వ్లాగ్ అయితే
పిఐ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ ఐలాండ్ ఆర్ సిడ్నీ వెళ్తా. సో స్టే అప్డేటెడ్ ఫర్ న్యూ వ్లాగ్స్. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇది రిపీట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, బట్ ఇప్పటి నుంచి ఐ విల్ ట్రై టు షూట్ మోర్ కంటెంట్ అండ్ గివ్ యూ గుడ్ కంటెంట్. ఎందుకంటే ఉట్టి రైడింగ్ వీడియోస్ పెట్టినా కూడా, జస్ట్ రైడింగ్ వీడియో పెట్టినా కూడా బోర్ కొడుతుంది. సో యా, ఐ విల్ ట్రై టు give good content from now onwards. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share, and don't forget to hit the subscribe button. ఎందుకంటే the next coming videos are gonna be boom. చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అయితే చేయబోతున్నాను. నేను ఏదో ఊరికే ఫన్ కోసం చేయట్లేదు. నాకు తెలిసింటే బాగుండు, కెనడాకి వచ్చే ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింటే బాగుండరా అనిపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను షేర్ చేయబోతున్నాను. సో యా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.